О, All ничего. right. Hello, everyone. I am Gymnast86, and today we are going to be running The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Начинаются Tears Kingdom. So, with me on the commentary couch, I have Pippi in a top hat and the King's Pride, who you guys probably recognize from their host shifts earlier this week. They were on host Игра, в mic. котором большую часть времени занимает обучение. Yeah, clap for that. Yeah, woo! But yeah, so Pippi and Pride actually do not speedrun this game, but... At the moment. At the moment, yeah, that's right. Not after this run. They will be here to ask questions about various things that I might not explain in complete detail, so we can hopefully get the full transfer of knowledge over of the commentary. But with that, I guess one more thing to note before we start the run is that we are playing this game on the 1.0 version. Because, as I'm pretty sure most of us know, Nintendo released patches for this game Ранят на версии in the 1.0. weeks and months after it's released, which patched a lot of useful glitches that were used in speedruns. And so for this run, we're using the 1.0 version because it has the most useful glitches that we need for the any % category. But with that out of the way, I believe we are ready to start in 3, 2, 1, go. Good luck, Jim. Thank you very much. All right, so what does the latest 3D Zelda game have to offer us in terms of a speedrun? Well, to start out, after we load in for 35 seconds, basically immediately after we get control of Link, we're going to be doing a 1.0 exclusive glitch called Intro Clip. This game has a short intro section where you're running Сейчас along with они, Zelda. Раннер говорит о том, where что you know, find сразу же, dehydrated Ganondorf. как I'm только sure we all получаем know. управление, начинаем глич, доступный только в версии 1.0. But yeah, so we're gonna be Называется doing this, this интроскип. somewhat finicky Мы clip to просто the ceiling клипнемся here. сквозь We're gonna jump текстуры. onto this stalactite. We're gonna move into position just up here. We can get into position just like this, and then we want to jump. Once we get into position, all right. And then we're gonna try to do a precise jump here to skip a cutscene. Hopefully it works. All right, nice. Okay, that's the hard one. Oh, we want the camera to be all the way around here. We're going to be doing some backwards jump attacks, just like this, which are called Mazdoor jumps. Oh, we hit the cutscene. Oh, no. Unfortunate. Skip Yeah. the hard one at least. we got the hard one, yeah. You got the impressive part. Но скип не Yeah, очень so, получился, мы все равно unfortunately, получили this does bring катсцену, us к back to сожалению. bounds. At this point, I do believe it И is это faster возвращает to go нас through the intro в, normally instead of running all the way back, clipping up again, and going back. Так. But, Возвращает it would have just рамки basically been more of those backwards long границ экрана и быстрее просто пробежать дальше, чем переделывать клип. Так что экономии не получилось из-за того, что мы задели заставку. Where's the door come from? That's a great question. I don't know. We're here to ask questions. You're here to answer them, Jim. That's true. I know. I'm not doing it well already. Well, at least you're doing the run well. Yeah, it's true. The good news is I am practiced with this very hard intro section, which some other categories do have to do. Because again, that intro clip that we did is 1.0 specific. So it does not work in other versions of the game, which some other speedrun categories use. Yeah, do you, Pippi and Pride, have any questions at this point? Absolutely. Do you know what the difference between a stalactite and a stalagmite is? I believe stalactites are on the ceiling and stalagmites are on the ground. You fool. The difference is one has a T. Oh. Got Of course. I've been foiled. The dynamic has been established. Anyway, yeah, just gotta run down this last set of stairs here, and oh boy, there's dehydrated Ganondorf. We found him. And you can definitely skip this cutscene, right? Yeah, a reasonable game would let you skip a very, very long cutscene, correct? Why do you paint me like this? You invited us here. That's true, I did. So, yeah, this В общем-то, is a казуально 4-minute прошли long до unskippable Ганнондорфа. cutscene right at the beginning of the run. И это не скипаемая I don't заставка, know why где-то we can't минуты skip на this cutscene, but the developers 4. decided that it was really important that everybody watch this cutscene every single time they played the game. And it is a good cutscene, but
I've seen this cutscene maybe 700 times now. I don't think I need to see it again. So what you're saying What I'm is saying is they made this cutscene for donation. they did, exactly. Let's hear some donations. Just for you. Yeah! All right, we are now up to 67% of the way there for Baldur's Gate 3 All Access. Over $168,000, so you all are doing amazing. Including this $3,000 donation from the Yeti. Thank you so much to the Yeti. They say, hey all, Yeti here. When we did our artist shoutouts, we left one of our artists separate, there goes my voice, because we wanted to do a special shout out. Drew Wise has been working with us on every GDQ since we partnered with them back in 2011. Drew is an incredible artist and has always come up with the most amazing tees, pins, and patches. We wanted to take a moment to give some special appreciation for his hard work all these years. Can we get a thank you, Drew Wise, from the audience? We love you, Drewby. Oh, that was so good. That warmed my heart. I love how it was during this very, like, serious cut. Link just got doused in ragu. It's fine. Would you like a few more? Absolutely. Let's hear some more. I love this one. It's $250 from Raru, who says, for a good cause as this, I would give my right arm. Oh, wait. I guess rupees will have to do. It's gonna be hard. Already lent that one out. Yes. And $1,000 from Kate. Thank you so much, Kate, who says, gotta see Baldur's Gate 3. Please, 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 let us see my vampire boyfriend Asterion on GDQ. I've never played the game before, so please let me see Pride's vampire boyfriend Asterion. Do you want some more? Yeah, let's do one. Okay, sweet. Let's do this one. $35 from Raid Spinal, who says, hey, Jim, I have a question. Ganondorf is in a giant hole he dug in the ground. Просто ждем, пока кончится заставка. Right? Does this mean Tears of the Kingdom is just a really long dig spot RBM with some snakes at the end? Good luck on the run. Oh my god. Thank you, Raid. Huge shout out to Ray. You know, when you put it that way, I suppose it is. But yeah, so cutscene's almost over, and then we get to go to some more cutscenes. Wow. Exciting. Zelda, grab my ragu arm. Anyway, so... Нет, это не скипаемая заставка. The community actually does have a rule for our leaderboards where if you want to, you can start the run past this cutscene. Which makes sense, right? Because usually, if you go through the run without using glitches to the end of this cutscene, it's about 6.5 minutes. So just starting the timer at about 6.5 minutes and doing the run afterwards is, you know, pretty sensible decision. Unfortunately for the any % speedrun, that rule was implemented, and then the intro clip was found 3 days later. So any % got to safely skip the intro for 2 days, and then we had to go back to it. Everyone, I'm sure, Сейчас is они very рассказывают о том, nostalgic что for those 2 days. в других категориях вы можете I was so скипнуть happy with those 2 days. эту заставку и сразу начать ран через 6,5 минут, но в any% через 2 дня после установки этого правила нашли глич, который позволяет пропустить интро, из-за этого... Legitimately, Ну как, пропустить интро до этой заставки, из-за этого в any% снова приходится смотреть эту заставку, you can get a beautiful sword. так что мы обречены. You can change the colors. It's really nice. It's gorgeous. Так что в any% заставка обязательно получилась. So in this room, you're normally supposed to activate the hand terminal that's in the room, but we're not going to do that. We're going to run over here to the side and do a precise another model. Ну вот сейчас нарушаем последовательность сразу же. The direction on Нет, this one is pretty не finicky, сразу. and the spot that we have to stand is very precise, so it might take a few tries. Now slightly too far to the left. Thankfully, we can retry it pretty quickly. This trick is called cog skip. Oh, no, not quite. Almost. Because it skips, well, actually a bit of a deeper lore to that one. Okay, there we go. Why is the one called Cog Skip the one with deep lore? So there originally was a way Сейчас to, мы like, пропустили run along with начальную cogs and часть just ran обучения. to the right to get up here, but that requires activating the hand Просто terminal to make the cog spin. So then cog skip was у fused нас with that jump that we just did, which does not require необходимо cog активировать spin, терминал, because it was запустить called часы, cog skip. запрыгнуть на часы, с And then there are часов also some запрыгнуть people who do сюда, cog и skip в итоге which
Мы скипнули довольно-таки No, you can't. неплохую часть начального обучения. Anyway, it's important for us to go out this way, not just because it's faster than activating the hand terminal cutscene, which is like 30 seconds long, but because it also gives us access to this chest up Вы here, видите, which как он has some периодически wings in it, дергает which меч, is the one Zonai device that потому we're что он getting запускает over here. анимацию броска And оружия, wings are pretty simple. They allow you to чтобы fly начать from ресетить стамину, при этом продолжая бежать в какой-то степени, потому что I'm glad you в asked, Pride. Tears of the Kingdom So, сразу же понерфлен основной if you watch баг the intro to с DDQ, бесконечной you may стаминой remember из the in memoriam of this chapter ботвы, где вы specifically. могли You просто may remember бежать, the in свистеть. memoriam section И where здесь приходится 4 запускать separate looping анимацию glitches were броска patched оружия. in И вот Brighter спустя Tears 10 of the минут Kingdom. I keep on doing that. игры мы видим Tears of the надпись с Kingdom. информацией о It's about том, to remind you what что the game is, isn't The it? Legend of Zelda Tears of the Kingdom, This is Legends и of мы Zelda. прошли Skydive in Skyward эпилог, Sword, right? вступление в игру, There's stuff all over the place. They've been playing a lot of и Skyward Sword. через где-то минут You mean every week? 30-40 мы пройдем обучение и завершим игру за 5 минут. It's the only Ладно, за time to find 15. four Monders all together. Oh, there it is! The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. There it is. There we Все go. I mean, так at the speed радуются. this run goes, you may as well be tearing the kingdom apart. Yeah, yeah. Anyway, yeah, so we're basically just going to be jump slashing onto this lily pad so we don't have to go through the whole water splash animation and everything. Quickly making our way over here and then running over to Если что, мы the специально pad. приземлились вот так вот на You кувшинку, may notice me doing this потому weird что thing where I'm, like, repeatedly анимация putting away the sword бульканья в shaft, воду to Линка save примерно такая же my по времени, ну и 60 чуть дольше, Zelda так что throw об кувшинку sprinting. выгоднее. It saves like 2 seconds over the course of the whole run. В общем-то, механизм Зора, который говорит: «О, Линк, здорово, ты тут валялся, хрен пойми сколько времени, вот тебе фуршет от Зельды, который она оставила тут когда-то». И все. Фуршет — это, если что, вот это вот устройство, которое модифицированный Switch, который изначально был модифицированным Nintendo Wii, поправка, не Wii, а Wii. И вот теперь у нас модифицированный Switch выдается Зельд. Что это называется? Потому что его Пура сделала. Скипаем облака текста, видим направление движения. Don't think I ever did any of those casually, so Ну, без заставки 40 минут. Руку потеряли в we're gonna use the first of our интро. we're gonna do what's called a wing drop. И мы сразу же Drop the вызываем wing вот off the это edge of the cliff there, and из now we can сферы simply специальный ride it all the way транспорт. over to the tip Это of the такие top. And while we're doing глайдеры. this, we're gonna do a glitch Мы called сразу Zonai дюпаем sort их. location, where we attempt to take out Zonai devices. We then sort and close the inventory at the same time, and now we have more Zonai devices. So very easy Пытаемся information glitch. взять в руки девайсы Зора, That is not possible on the current и в patch. процессе переключаемся на оружие и меню, из-за чего мы их дюпаем. Мы сразу же долетаем до первой части храма, который закрыт, и сразу же спамим еще один глайдер Зора, потому что игра нас заспамит в этой позиции. And void out, and now our last respawn position is back up by where the Pura pad is, and this gives us a much И better мы vantage point. телепортировались We can назад fly over to там, the first на shrines that we're gonna be нашу taking. последнюю позицию, на которой у нас был сейфпоинт. Это как раз-таки где мы получили Пурапад, из-за чего мы очень сильно сэкономим время на полете до следующей сюжетной точки, из-за того, что cliff is just awkward due to the geometry of the cliff, so 2 wings is much more consistent. And we will be flying он сейчас down over сделал here to двойной this cave. винг, This ну cave вот is эти actually very два helpful крыла, because потому it что has это просто bonfires, постабильнее. and who would have guessed it? Мы Bonfires будем are получать so урон от useful in холода, но это не критично What? для нас. В Bombs спидранне все useful? оптимизировано. I mean, Берем бомбфлауэры, они взрываются, если Do их we have бросить, any questions ну about или the прикрепить run so на far? стрелу. Очень важно, потому что наносит большой so урон. you started with 3 wings, Yes. and suddenly you have way more than that. Yeah. What happened?
Oh, we did zone eye sort duplication. Okay. Yeah. Okay. So I believe we also have, we're just going to be running up to the Ascend Shrine here as our first shrine. So I believe we have time for some more donations, Fu. That's awesome. Okay, great. I'm like, how do I В общем-то, обучение, которое мы не можем скипнуть, связано с тем, что в ранее знают, как скипнуть все, и знают, как попасть за ворота, за которыми находится обучение, но без выполнения условий обучения мы не можем стригерить диалог с Зельдой после обучения, в котором говорится, что Линк, вот Хайрул, исследуй. Мы просто не можем выбраться в Хайрул. Из-за этого приходится проходить 4 обязательные подземелья в обучении, получать все способности Tears of the Kingdom, сокращенно терка, из-за чего ран занимает столько времени, потому что большая часть его проходит в обучении. We are getting there. It's going amazing. Keep that up, chat, audience, everybody, getting those donations in. Again, make sure you put them toward the incentive for Baldur's Gate 3. Do we have time for one more? Absolutely. All right, $1,000 from Matt Lold. Thank you so much, Matt, who says, look at you three. My heart is so full right now. Thank you, GDQ. Let's see some Baldur's Gate. Let's get that 2 million. Woo! Yeah. Let's hear it for 2 million, chat. Let's hear it for 2 million. That also means we get the Baldur's Gate 3 any percent, which is incredibly exciting. I think we've raised like $50,000 for Baldur's Gate so far. So far, Yeah. yes. Like in this run. We're Yes. also like less than $1,000 away from 1.8 million right now. I'm just watching the climbing. ticker. It's going up. Y'all are incredible. All right, well, that's great. We can celebrate that because there's not really anything that's going to happen in this shrine. We're going to just go up. Первая способность, которую мы берем, это вот способность прыгать вверх и проходить через укрытие, но не укрытие, через стены, скалы, горы и так далее. Мы просто бесконечно плывем вверх условно. И здесь важный момент в том, что в спидране это будет использовано очень клевым способом, из-за того, что некоторые места, в которые мы попадем с помощью этой способности, явно не ожидались разработчиками как таковые. И там будут очень такие аккуратные, не то чтобы аккуратные, очень жестокие тайминги для некоторых вещей. Это будет интересно. I'm sorry, it just doesn't. Да, они байтят не то, что на БГ-3, они байтят на 2 миллиона, потому что осталось 200 тысяч до 2 миллионов. For bombs specifically, when we dupe them, we we really only want to dupe them one at a time, even though Link can hold up to 5 things in his hand, because if we try to dupe more than one at a time, the bombs will kind of like explode against each other sometimes, which isn't really helpful. So that's why Раннер говорит о том, что мы дюпаем по одной бомбе за раз, хотя Линк может 5 предметов в руке таскать из-за того, что объекты имеют физику, и вот эти вот бомбы имеют характерную особенность в виде того, что при попытке затюпать много бомб сразу, они часто взрываются, что не очень сильно помогает в ране. Учитывая, что у Линка 3 сердца, взрыва 2 бомб достаточно, чтобы Линк отъехал на респаун. We've also got $50 from Spicy Quill, who says, "Hi, Jim. Yahaha! You found the Korok of Luck. Good luck, Jim." Thank you. Okay, so I can't be the only person who, whenever I hear that, yeah, haha, you found me, here's the, whenever you drop the rock on that guy. Dropping the rock is mandatory. It's also fast, I think. This is any percent +1 Korok, right? Yeah, we can drop a rock on a Korok's head for morale. Might be a little out of the way. That was probably a little out of the way. Anyway, so now we're actually going to do a few things back to back. We're going to be scanning some amiibo here, which we can finally do since we got Ascend. We're specifically looking for. Ну, сейчас мы будем сканить некоторые амибо. Эти амибо дают нам рандомную награду за их сканирование. Oh, banana! Ладно, они тут про бананы шутят, потому что из бананов делается усилитель атаки довольно-таки сильный. У него еще пару попыток, чтобы получить джем. А, нет, ему не повезло. Ну и ладно.
cutscene right here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, audience. Он кинул Where Link is going to get the energy cell. Орбу, We actually threw down, арбу, которая orb- триггерит no, касцену, и Линк получает себе вот этот вот we threw down the capsule. маленький, There we go. Down onto a fan next to a console я не down знаю, there. Who, if you это try to hit на the самом fan, деле says, батарейки, "Excuse me, I'm using просто that." аккумуляторы, вот, But that gives you a аккумуляторный пояс он battery. получает себе, и теперь может Because we питать, activated that cutscene, we were able to get the battery so как that они we don't называются, have to get it down here by these guys. That trick isn't any устройство faster. I Зора, just think it's cool, so I атакуй did их it. с It's really мили-атаки cute. I или hate when I лука. throw a plane at a fan and a robot gives me a D battery. Хороший I вопрос, don't know what you're связан talking about. I ли love it when that happens. возраст раннера с числом в его нике? Я не знаю ответ на этот вопрос. All right, so we're going to be actually using the bombs here. We're going to be blowing up. Bubble frog. Oh, Используем frog. бомбу. И мы, This кстати, sort of задеваем consistent, gem drop is. It would have been лягушку, faster, if we didn't have to get которые this one водятся upstream, только в just one пещерах. И frog, если rainbow scans. So, собрать всех we этих also dupe up the лягушек и rubies, 'cause, отдать why wouldn't we dupe up the rubies? их одному NPC, то закончится Kill those персональный cheese квест right there, 'cause we're NPC, gonna wanna что cook забавно. the fleet load of seeds that we duped up to make some speed food, which will make Link run really fast, which, as you might expect, is good for the speed run. Being fast, good for fast. I also run faster when well fed. Ну, заранее, как видите, издалека откидываем рубины, которые взрываются, если их бросить. И готовим еду, Finished Thanksgiving у dinner, которой gone, будет "Man, пассивное свойство в виде ускорения. lotus seeds for Thanksgiving though, so maybe that's my problem. Вот видите, спидап на 5 минут, Линк начинает бегать. I'm fast as boy, как говорится. Вот сейчас он I'm fast as... И бегаем, бегаем от святилища к святилищу. Got some cool strats we got to do in this shrine. But we do have another unskippable cutscene where we get the fuse ability first. So, Kung Fu, if you could read us off some more donations. И у нас снова нескипаемая катсцена при получении способности слияния. Это, наверное, основная способность для механики игры, потому что оружие в игре ломается, и разработчики такие оригинальный способ способности слияния придумали, потому что мы теперь можем объединять любое оружие с предметами. И получается так, что предметы будут сливаться, и если мы возьмем, например, меч плюс камень, мы сможем ломать камни эффективно. Слияние мечей с рубинами, алмазами, кусками сильных врагов очень сильно усиливают даже обычную палку, из-за чего это такая хорошая механика, разнообразившая главную механику первой части в виде ломающегося оружия. И теперь, хоть оно и ломается, вы можете с интересом их фьюзить. Вот сейчас сразу видели вот этот фьюз. Вот сейчас мы поднимаем лук раньше, чем стрелы. Оп, отличный выстрел. Мы сразу же запускаем сундук к нам, берем ключ из него, открываем дверь. И сейчас будет бомб-джамп. Если что, мы не получили урона, потому что спарировали урон от бомбы щитом, прыгнув на взрыв от бомбы щитом. Вот враг фьюзит себе оружие, но нам это не важно, мы его просто сейчас... Такие, сори, бро, ты нам не интересен. Yes, we do have some more donations. We have a, where was it, $5,000 anonymous donation. Woo! Holy moly. Wow. Who says, longtime viewer, first time donor, and in person no less, making up for lost time. So happy to share this with my kids who are here tonight. Hi, Ethan and Scarlett. All right. Super quick, $250 from Jordan B. Tucker, who says, go. Go. That was to you. Oh, we're bomb boosting. We're going. Jim. Okay, we're good. Okay. Снова бомб-буст в воздух, вызываем планер. Если что, он в щите стоит, чтобы лучше управлять
этим Turned into a boat at the end there. крылом, потому We're gonna do что, another wing drop right перемещаясь here. по нему, мы Jump можем off задавать like ему this. направление. So the strat here is we're actually going to get below the Ultra Hand Shrine and then ascend up to it, but we do need to get a bit more height, so we're going to be dechaining some more of these jumps Вот, into wings here with the bomb бомб-буст. flowers. Мы на щит All right, so that's цепляем one. Get the other bomb flower out and do number бомбу, two. делаем фьюз на щит, Alright, и за now счет we этого wanna aim the пустимся wing вверх. for a fairly Вот precise так spot, вот мы просто несколько раз to the прыгнули, left увеличив of the, like, высоту своего green полета. part of the structure down here. Looks like it should be good. И он сразу же с помощью Pull out ascend, плавания and we can ascend пролетит up to the top прямо... just like О, that. отлично. God, I Сразу love that. долетаем до All верхушки of the movement in this game и is идем в so следующее like it's so optimized by this point. подземелье. And the game's only been out for like what, 6-7 months? A Something little like longer that. than that. Yeah, but И вот, кстати, еще один клевый фьюз, yeah. где вы Numbers. сливаете I'd also like с to щитом point out that глайдер. whoever has the remote for this thing has been changing the settings. Yeah, that's not us. It's now flashing RGB, which is pretty cool. All right, so we just fused a wing to our shield. It seems that's definitely not the first thing you would think of when you're like, yeah, speed tech, fuse the wing to the shield. Я так просто крепил ракеты к щиту и летал вверх на всяких головоломках. Это было Well, круто. clearly it makes the hitbox bigger so you can block more. Right? Oh, yeah. That's correct, right? No. Okay. Or like when you shield bash with it, it like blows air, you know. Yeah. No, so the wing shield actually allows our shield hops to go, I believe, about twice as high, which is useful in this Ultra Hand Shrine where we're not going to use the Ultra Hand because we can simply just jump over И this сейчас gap. вот нас учат We can jump over this gap and do the higher wing shield hop to get новой up. способности, And then которой up мы here, можем склеивать let's do предметы, this really но мы этим не sick пользуемся, rail потому ride, что playing Tony Hawk's Pro Skater 3. мы сделали I love Super щит с крылом, из-за чего высота вот этого вот прыжка дополнительного при переходе на щит у нас стала выше. И мы просто долетаем до рельсы, на которой можем скатиться вниз. You all are doing amazing. I'm just trying to think of the right words for this, but keep it going, please. This is That's awesome. incredible. We started this run at 50% and we're 25 minutes in. Yes. Keep up this pace. It's incredible. It's a lot of good money for charity too. All right, That's so so, right that's so here, wholesome. right here we got another wing drop. All right, nice. We got some actually good height on this one. For some reason, the height on this one is like a little inconsistent sometimes, but this is pretty good. This is just so we can fly back to the Temple of Time. Routing-wise, we basically just did a giant circle around the Great Sky Island so that we could return here as fast as possible. Is it worth mentioning what the point of getting through Открываем Sky храм Island is? 'Cause, времени. Oh, like, yeah. Yeah, I mean, Why can't we just dive to the ground? yeah, you know. right. So just like Breath of the Wild, the game takes many precautions to make sure you can't get off of the beginning area early. In Breath of the Wild, it's the Great Plateau. In Tears of the Kingdom, it's the Great Sky Island. We similarly have to complete 4 shrines to get our 4 main abilities that we use for the rest, or that you would use for the rest of the game when you're playing it. But yeah, after that, На деле не столько много багов, сколько игровых возможностей, потому что игра тебе честно дает физику и говорит «веселись». И раннеры нашли много способов повеселиться с этой физикой, не ломая игру с точки зрения геймплейной механики, вызывая какие-то Oh, neat. нестандартные баги, за исключением дюпинга, потому что все остальное это предусмотрено игровой механикой, и игра тебе такая говорит «пожалуйста». Speedrunners can't count. True, that's why we have timers. All right, so we get to use the wing shield coming up here again, just to get on top of the platform here and not have to use Ну, recoil. экономим время через And then here щит we have to go through the за sequence of определенную trying to open the платформу. door. You don't really have to actually try to open it. You can just press the B button to go away. Пытаемся With дверь, utmost открыть дверь, urgency. сразу сдаемся, потому что нам не хватает ХП. Мы это знаем. Oh, it's like effort. Вот этот вот So actually, interesting thing. бывший we правитель didn't enter Хайрула the говорит, command ну, terminal that was in the Бартниш, Moon of Awakening at the beginning of the run. давай-ка ХП
прибавь. И нам такие говорят: о, смотри, у тебя есть карта, ты посмотри. А на этой карте есть точки, которые позволяют что? Правильно. Позволяют тебе собрать So many. усиление. These two are like perfect next to each other. $292 coming Да, from Blue Jay, who says Питер $1 for every периодически hour of бьют. Baldur's Gate 3 to И, help в with that общем-то, incentive. It's been a great week. мы Thank you to the отправляемся в hosts последний and храм, staff. потому что нам открыли And then we возможность also had a телепортироваться. $147 donation from И Morjules, who поскольку says мы $1 уже for имеем every level способность rug and прохождения Kingdom. сквозь стены Loving the вверх, run. It's so fun мы to see Jim просто crush the game проходим multiple вверх times, к пещере, 300 hours которая playing приведет нас casually. к And последнему a hramu. $6,000 Очень anonymous удобно. donation. Anonymous is so generous. We are over $234,000. We're getting so close. Keep going, keep going. All right, excellent. So now we are in the recall shrine, where we will be using recall. It's basically going to be using more of our shield jumping prowess. Or diving prowess, I guess. Never mind. A little early on that one. It's okay. We can just wait for it a little bit more. Oh, no. Link still wants to dive. Hold on. Link, I know you can swim. It's okay. You don't have to show off. There we go. There we Okay, go. thank you. We don't know how long he was in that room. Если что, это It's probably a little. специальная способность, которая отматывает время для объекта назад, Wait что for очень the next удобно. one to come, which This will is what I eventually. do while I'm waiting too. Мы ждем, пока упадет плот, накидываем на него отмотку времени, Big jump. и нас закидывает And then up вместе here, с ним we can наверх. actually do this cheeky strat with the ultra hand where we just attach the clock hands together. Вот здесь вот клевая стратка. Кстати, мы используем слияние, ну как, объединение двух объектов. Не слияние как слияние, а склейку. Чтобы склеить стрелки и все. A little bit. It's the one time we use ultra hand. And you don't necessarily have Это, to use кстати, ultra первый раз, hand. когда мы используем склейку, хотя у нас в предыдущем данже, где мы ее получали, обучали. И вот прошло уже полчаса спидрана, и мы только-только готовимся к тому, чтобы завершить обучение. Yeah, yeah. Sword stamp, super important. И сейчас раннер промазал, если что, мимо телепорта и случайно поставил метку. Out of the shrine. I believe there is a camera manipulation you can do to get that effect near the shrine, but I've never done that, so I wasn't going to try to do it here. And the stamp loads the map, right? Yeah. Yes, exactly. Yeah. But yeah, this is just the same wing flight that we did to get over to the Temple of Time earlier. So we have probably time for 2 or 3 more donations right now. Perfect, I got you. We have $100 from Linkus7, who says, thank you for performing this incredible run and blessing $100 us with от the Linkus great 7. intro cutscene. We're all cheering for you back here. Good luck, gymnast. Он We должен also был have закинуть 10 тысяч за ранденволкера в рандомайзере, мне кажется. Подходим к статуе. Статуя говорит нам: о, у тебя есть 4 сферки. Обменяю на одно сердечко. Ты отдаешь, она такая тебе: держи сердечко. Ты такой: о, спасибо, сердечко. И теперь у нас 4 сердечка. $50 from Elegant Fugue, who says, hi, yes, I'm looking for my huge collection of valuable rare rubies. I seem to have misplaced it. Has anyone seen it? Anyone at all? Don't worry, I'm sure we can make another one. We have duping glitches. Rare rubies? Well, they were rare before the duping glitches. Now they're a little bit less rare, but don't tell anyone. It will ruin the economy. Don't tell anyone that we can print money. Also, just a super quick update. We are 95% out of the 100% we needed, so that's 5% to go. Yes, almost $240,000 out of the 250,000. So we're so close. It's happening. It's happening. Make me lose my voice from getting excited, please. All right, we got one more quick strat coming up here where we're just going to drop a wing, jump onto it, do another shield hop to get over this section, and then we can do one final shield hop to end off the Great Sky Island. And we are officially out of the tutorial section. Поздравляю, мы дошли до того, что мы вышли из туториала. Почти.
И вот как только он спрыгнет, считайте, мы официально покинули туториал. Все, мы покинули туториал. Ура! 33 минуты на обучение в игре. Оставшиеся 20 минут мы потратим на то, чтобы ее завершить. Stopping you from getting to the final boss. And we're also going to dupe up a lot of rubies here. And then we will Сейчас он basically just be flying. дюпает Do we have рубины. any questions from the couch about anything that has happened Did so you know far? that your wooden shield is badly damaged? Oh, thank you. Yeah, Yeah. I didn't realize that. Professor, I got a question. Yes. Why that man not got no pants? Pants are slow. Oh. That's why I'm not wearing Профессор, у меня вопрос, почему у этого человека нет штанов? Штаны это медленно. Вот. It's also like, И what, вот what ответ. temperature is it outside? Very cold. It's cold It's outside. extremely cold. So this is commitment to the speed. Yeah. Yeah. All right. So these are all the rubies we need. So we're going to be doing a glitch. We're going to be doing a fall damage cancel glitch here. Where basically we're going to be interrupting a jump attack by taking our shield off, which normally the game doesn't allow you to do. But if you open up the rune menu before trying to do that, you can actually open up the О, shield menu. So как только мигает following through for a little bit, зеленым, вот and, таким вот цветом hopefully we'll get this. If объекты, we don't get значит, this, он that's kind of bad, готовится 'cause к kind of исчезновению, all the way потому back что to where we достигнут began лимит. flying. We're specifically aiming for this well right here in Hyrule Castle Town, because this is where our access to the final boss is going to be, weirdly enough. All right, so we're going to remove the shields. Вот это вот был глич отмены урона от падения с помощью смены щита. You can do that in real life. Don't try this at home. Try this at home. All right, so here we're going to be doing more jump slash canceling, not for damage canceling though, but for being able to clip through the ceiling, similarly to Но how we он did at the сейчас вот beginning of the делает game, so we can get out of bounds отмену here. It's so прыжка, чтобы пробраться Yeah, out of через bounds looks текстуру very strange. и вылететь в There's the ОБ. sunset. Oh, there it goes. Oh, bye, sunset. The game's going to take 9 seconds to load things in here. Oh, okay. The И trees are new. игра сейчас начинает подгружаться, потому что в We'd have to come back терке in bounds for that, Okay, of yeah. course. добавили Yeah. Let's not do that. огромные, ну как, But под yeah, this is Хайрулом what the есть final еще один run looks Хайрул like if you look at it through the полноценный level editor. в виде подземелий. Вот мы сейчас все это видим, как подгружается Yeah, so final boss под is very Хайрули. far down. We're gonna be falling for a little bit. И We have time for one quick donation, мы I летим think. вот к боссам Sounds good. We have финальным, $25 from которые Cloverfield, очень who says, сильно "Hi, внизу. Jim, love your streams and love seeing you at GDQ running the game you love for a cause you love. Cancer sucks and no one should have to go through that. So let's beat cancer. Yeah. 98% you all. Less than О нет, 1,000 мы dollars. задели Let's get this Baldur's Gate лишний урон. Ну ладно. run. All right, so right there, we tried to go for somewhat of a weird, finicky clip to get back inbounds because in this game, as we saw during the intro and here, collision is kind of double-sided. So if we clip out of bounds, it means that we also have to clip back inbounds. Сейчас он говорит, что коллизии здесь двунаправленные, то есть если мы кликнули, чтобы попасть в ОБ, нам надо кликнуться, чтобы вернуться в inbounds территорию, то есть из границ экрана обратно вернуться на игровой экран. И из-за этого ему придется переделать все. Он, кстати, сохранился на всякий случай, чтобы не испортить ран на ГТК. О, он с первого раза это сделал. И вот мы падаем в финальную локацию финального босса игры. Если что, мы именно падаем. I have a really quick announcement. Baldur's Gate 3 All Access has been missed. Let's go. That's Baldur's Gate, y'all. There it is. Все, поздравляем, мы достигли цели по балдурам. $2 million, so we can also see the Baldur's Gate any percent. Keep it up, chat. Oh my gosh, I'm so А если excited. доберут 2 миллиона, то покажут еще и не процент балдуров. Вот здесь вот мы должны сражаться с армией короля демонов. Но, как видите, рубины, которые метаются гораздо эффективнее армии короля демонов, мы просто заметали их бомбами. В общем-то, у них бомбит от того, что мы кидаемся в них деньгами.
question. Yes. What did the opal do if we had picked up the opal? It splashes water on them. Oh, neat. Oh, yeah. That'll put out the fire. It'll put out the fire. I И вот should have видите, that up for my safety strat. мы собираем сейчас с них оружие и куски конкретные, потому что при слиянии они дают огромный урон, прям шикарно для нас. В общем-то, нужно сильное оружие, чтобы биться с Ганндорф, и мы просто сделаем это оружие из его армии. Он сейчас, кстати, немного дальше отбежал, чем обычно, потому что, ну, на всякий случай, вдруг что случится. Oh, yes. Все, он успел Black Lizzle Horn взять. Это нужно для инфьюза оружия. This one, thankfully, isn't too bad. Just got to do. Oh, there's a wing. Okay. Ruby shot this way. Ruby shot that way. Headshot this guy, and then shoot him again. And that is the army phase. Все. Это фаза с армией короля. И здесь, по идее, нам должны помогать наши товарищи, которым мы помогли. Oh, no, we don't. Oh no, but it puts them into a whole boss gauntlet. See, you're gonna have to fight Yeah, them you now, have to right? fight Colgate. Yeah. Но мы должны как Listening to the бы music, so we're just gonna keep сейчас биться со всеми боссами в игре, которых мы не убили, потому что с ними типа должны драться наши напарники, которым мы помогли, а мы идем один на один как бы. ПВП, как говорится, Ганндорф или этот. be skipping these bosses. В итоге, в спидране мы не хотим с ними драться, мы просто клипаемся и переходим к Ганндорфу. Ganondorf cannot be triggered to, like, we can't trigger the fight to, or the trigger for the Ganondorf fight will not be present. The Ganondorf checks И вот to make sure здесь you've вот beaten the army, but does not check to make sure you've beaten the bosses. нам So объясняют о very том, simple что flip out of bounds мы passes. почему-то не можем запустить триггер Ганндорфа, если не бились его с армией, And we're through. но при этом убийство боссов не обязательно триггер. Это на самом деле очень легко объяснить, потому что Chuck your hammer в on игре it. финальный бой завязан на то, что All right, so up here, битва с армией обязательно, у вас всегда присутствуют напарники, а вот битва со всеми этими боссами, которые тут вот нас рашат за то, что мы не дочистили сюжетные сценки, не обязательно, из-за того, что их типа берут наши напарники, если мы им помогли. И сейчас он просто дюпает оружие. We're gonna trigger what's known as Zuggle overloading here, and you'll see why in a moment. Oh, we get to see the special thing. Yeah. So See the special excited. thing. I love this special If you've thing. never seen Tears of the Kingdom glitches before, get ready. Professor, why is it called zuggling? The person, well, actually, it's similar to a glitch called smuggling that was in Breath of the Wild, and the person who found it, their username starts with a Z. Shout out to Oh. Svelion, by the way. Nice. Thanks, Velion. All right, so the game freaked out and dropped another Royal Halberd and is also kind of lagging now. That's good. Oh, we love lag. We love right? lag. It's so В fast. общем-то, мы только что закличили оружие. Очень хорошо так. This is not faster what we're about to do, but it looks very funny, and I wanted to show it off anyway. Он говорит, что то, что мы сейчас будем делать, это не очень быстрый способ, но выглядит очень забавно, поэтому мы это и делаем. Stuck to his hand. Barber cut, please. Oh. That wasn't your hair, that was your legs. All right, we'll try again. Oh, Ow. darn it. Oh no. Game over. Oh. Hold on. Hey, Fippy, sidebar. Yeah. Is Jim bad at this game? I didn't think so. But he just died. But let's let him cook. Okay, okay. So, Link might have seen some better days here. Oh, I can't use that. Belt We're too next to him, I overloaded. never noticed. Ну, это дюпы с 1.0, и этого достаточно, чтобы You do Zuggle overloading. The game пройти kind of игру freaks out a стабильнее little всего, bit. потому что все остальные дюпы предполагают отдельно. Это, если что, баг, который он вызвал, но вот просто по приколу, в этом нет никакого смысла. Let's see. I'm gonna have to switch over to this. Oh. Yeah. So we want to. Oh. There we go. Okay. Oh, you got me. That's what it looks like when you get hit, by the way.
Okay, there we go. So yeah, I need to defuse that weapon there so we can do massive damage to Ganondorf. Yeah, just casually. It's a ton of Ну, в общем-то, он damage. специально ждет, пока Гандорф будет его атаковать, чтобы спарировать, и мы нанесли ему такой огромный урон, потому что мы делали глич на дюпинг, как я сказал. Мы задюпали урон The health bar just extends off the на screen. It's одно so оружие. cute. Одной атакой мы примерно наносим 10-кратный урон. There's a $30 Так donation что from Ganondorf who says, "Do бой not с look away. ним You witness the king. огромный. It's Suavemente." Он сейчас вот Also, виабушную силу призывает. $100 from your old wooden shield. Ты не видел мою истинную мощь. Oh, no. Oh, I'm so sorry. I'm sorry to tell you, you've been replaced. No. Он такой нас проволкает. Ну давай, давай. И сейчас мы увидим интересную механику. Мы специально его атакуем, чтобы вызвать у него слоумо эффект, потому что он умеет делать то же самое, что и мы. После чего мы как бы даем ему атаковать и начинаем парирование, потому что он на наше Speedrun is cut straight through. парирование, ну, додж уклонение, идеальное уклонение, которое позволяет нам его очень быстро затыкать, не среагирует своим уклонением, которое не дает его быстро затыкать. И, в общем-то, побеждая Гандорфа в этой форме, он говорит: «Сила Виабу 2.0, ты не видел мою истинную мощь», и открывает в себе силу дракона. И теперь он летает в качестве летающего дракона, а мы падаем That's my mom, by the way. He's shouting. на своего личного дракона, у которого наш меч. И у этого меча в этот раз уже нет проверки на количество хп линка, он просто нам отдается. Но если мы будем это пытаться сделать в стандартном прохождении, нам надо, чтобы у нас был определенный уровень стамины и хп, чтобы вытащить этот меч. Если что, это глич, который все еще Oh, I didn't know that one. This weapon looks как like там, it would be in like a bad загличное оружие. И если даже мы сделаем сохранение, загрузимся, он все равно останется. То есть вот это состояние глича, он так и будет висеть. Boko Boss Horn Infused Sword. Yeah. Yeah, Yeah, there we a go. very quick and snappy name. Oh, he got his legs back, but We not got his our hair. legs back. И вот мы на своем персональном драконе со своим мечом. Grow hair back. Oh, I'm so sorry. You can grow legs, you can't grow hair. Of course. All right, so Demon Dragon Fight is actually a little tricky to do it well. We're not really in risk of like the run dying or anything. Он, кстати, говорит, что мы не будем использовать рисковые стратки, из-за которых может умереть Ира. Так что это будет такое время какое-то. Yeah, quick question, Jim. Он, Where кстати, is сейчас, the skill buff? как я понимаю, Sorry, выкинет sorry. большую часть типнутого оружия. You are so Skyward Sword brain. There are all the weapons. Да, вот он выкинул. Вот видите, сколько оружия выпало? Это типа все оружие, которое было в одном слоте задюпано, чтобы мы наносили огромнейший урон. Тем самым дебагнули игру, и мы теперь можем наносить нормальный урон с помощью I'm so glad. меча Thanks for edging. Мастер Сворда. That would have been really useful this Он run. так и называется, Мастер Сворд. All right, so yeah, we're gonna use wings to fly over to, or a wing to fly over to this eye here. I think the cycle should be good. Let's see where Нам Zelda надо is. снести Oh, yeah, вот Zelda's все in a вот good эти spot. All right. точки и дропаемся на нашего персонального дракона, The one with the который подвозит нас выше вражеского дракона, на которого мы спрыгиваем love me if I were a worm. и снова бьем точки на этом драконе. I have been waiting to say that all week. All right, nice. We got down here with good timing, so we can run up here. Oh, good. You jumped with good timing. I did jump with good timing. And then we can get one last wing down here to the final eye. Нет, сейчас урон стандартный, потому что по вот этим точкам уязвимости он фиксированный, поэтому мы и выкинули задюпанное оружие, которое давало нам мультипликационный урон из-за того, что тут нельзя наносить больше урона, а урон не работал бы корректно из-за того, что мы наносили бы его формально не Мастер Свордом, который уничтожает, а задюпанным оружием, которое как бы в одном слоте было. Вот все, что вы видели, вот все
Копии, которые выпали, вы можете их посчитать, и это будет мультипликатор урона, который у нас был, из-за которого мы снесли его так быстро. И все. Финальный удар. Он должен был сделать здесь бэкфлип, который немного экономит время. Professor, question. Он говорит, Why? что он делает экран переход на 8 секунд. То есть он говорит, я не знаю, почему. To be more specific, if you're grounded on the Demon Dragon on 1.0, that transition is 8 seconds longer, which is why we want to do the backflip. Or if I had full health, I could have done the. То есть нам надо или полное здоровье, или бэкфлип, чтобы сэкономить 8 секунд вот в этом экране перехода между сценами. Почему, непонятно. И все, сейчас будет финальная часть рана, которая будет этот... His hair's back. His hair's back. Wait, you can regrow hair? Линк починился, мы снова падаем, но в этот раз нам надо поймать как бы Зельду Oh my god. халявную. Oh, the clouds just did a little jittery. Yeah, the clouds. Okay. The clouds look kind of jank on 1.0. On all other versions of the game, they look pretty natural. We found there. those clouds mid suavemente. The clouds were mid suavemente. Yeah. Чем быстрее поймаем, тем быстрее будет ран. And then you Летим. basically spam the A button and when you get close enough to trigger the next sequence here. And then time is Все, going to end when ловим. Link and Zelda И hold время, hands. как только Зельда схватит нас за лапу. And И time. все. Поздравляю. Ран 48 минут, из которых 33 минуты, 49 минут, из которых 33 минуты было проведено обучение. Вот такой вот спидран терки. Sub 50 plus taking the time to chop Link's legs off. Yeah. У ботвы ран гораздо сложнее, но заключается в том же самом, мы очень долго проводим на обучении. Hope you guys enjoyed. Just want to give, of course, quick shout outs to my lovely couch joining me for this run, Pippi in a top hat and the King's Pride. Also, shout outs to all of the cool glitch hunters who are doing stuff for this game, you know, like Timber, Maz, who we mentioned earlier. I specifically like that the throw that I did that wasn't faster on GSI was found by Airguile. I think that's how his name is pronounced. But yeah, Вот if you так liked вот. this run, I will say that Легенда I о didn't Зельде, actually use all играем of с the какого-то optimal линка. strats for the any percent speedrun that are currently known. I just did the route that I was most comfortable with. Ну, знаете, всегда If нужен you wanna see what all the качественный линк, optimal чтобы strats найти are, I highly хорошую recommend checking out, легенду о Player Зельде. 5, who is currently speedrunning this game. He set a new record 2 days ago, which uses even crazier stuff than what you saw in this run. So I would, of course, recommend going to check him out as well. I guess if you want to learn to speedrun Tears of the Kingdom, you can always join the Tears of the Kingdom speedrunning Discord server at discord.gg/ I believe TOTK-speedrunning is the Discord link. Yeah, I was told that we have extra time to show something off. What's your favorite glitch, Yeah. Jim? What do you want to show off? I mean, okay. Unfortunately, to show off my favorite glitch, let's see. I think I would be able to do this. I'll have to close the game and open it back up again. Сейчас, если что, он закрывает игру, чтобы просто показать еще даб-глич. We're switching to Skyward Sword? I knew this would happen. Потому что у него еще 49 минут. Ой, ну 49, у него 10 минут осталось. В эстимейте на всякий случай закладывается, там, если умереть на Ганандорфе, придется переделывать гличи, ресетапиться и все такое. Так что он сейчас будет показывать такие вещи, никак не относящиеся к экрану, просто по приколу. Cool thing to show off. Also, a little optimization that I did during the run that I didn't talk about. When I opened up the map to warp, I actually opened up the pause menu first and then the map to skip that animation from happening. В общем, чат, я ушел, позовете на балдуры. Сейчас начнется просто показушно. Потому что у ГДК времени много, к рану это никак не относится. Просто гличи ради гличей. Это... Do another wing flight here down to an island. We will
Drop the wing down here. All right. Those wing flight drops always look so scary. It looks like you're not going to make it, and then it just like his toes grab on, and you're like, oh, Yeah. okay. So this island down here has some rockets. And rockets, as we all know, are very fun Zonai devices. Yes. Lots of cool things you can do with rockets. But there is actually this very cool glitch that you can do with rockets called pocket rocket. Which comes from, or the initial technique we use is called fuse entanglement, where we're going to sort of fuse like a rocket that's up here to our shield, but not really. Если что, он будет сейчас показывать механику взаимодействия ракет с щитом через глич. Это очень интересно. So here are some rockets. So Да. what we're going to do is we have 2 shields. Yep. So what we're going to do is we're going to fuse. We're going to interrupt the fusing of this rocket with switching shields. So we're going to hold L, attempt to fuse the rocket, switch it over. As you can see right now, the shield, or excuse me, the rocket is not fused to the shield. But when we let go, the rocket will not fuse to the shield still. But if we look in the menu, we do still have a rocket on our shield. And then I will need to drop or destroy the fuse material here, and then fuse this rocket to the sword over here. And now, what the pocket rocket glitch actually is it allows us to do this fun thing, where we can just kind of go up in height. We're joining those Koroks straight in the big blue beyond. Глич, который не работает в спидране и не нужен, но Zelda, ладно. Skyward Sword question mark run? Yes. You've all seen the title of the run? There are so many rockets in The Legend of Zelda Skyward Sword. Skyward Sword question mark? Yeah, Yes. I think so. We don't actually see much of the game in any percent. I assume that's in the rest of it. I thought it was on the title screen. Oh, okay. All right, let's see. Here we have to do a fall damage cancel to not die. All right, so that is going to get rid of the pocket rocket because we did switch shields. And I can also eat the speed food that I have here. I guess for one more thing that we can show off, we're going to go get auto builds. Oh, my favorite ability that I forgot about for 90% of my casual playthrough. Same. Well, actually, I guess this demonstration isn't going to look as good as it could, but it's still a cool glitch to show off. While you're running over there, how about a Полтуры donation? не через 20 минут, они начнутся где-то через полчаса, можете расслабиться. Сейчас вот это вот билиберда будет с Зельдой тянуться 20 тысяч лет, как обычно у ГДК бывает. Потом они сейчас сетап заделают 1000 на 20 лет, как это обычно бывает. У них еще интервью стоит обязательное. Так что Балдуру увидите через час. Вот. У них look at some prizes стоит, вот прям отдельная категория, они это растянут минут на 10-20. Они вообще никуда не спешат, у них расписание на час съехало. Они этот час сейчас тянуть будут как только могут. Сейчас раннер отсюда уйдет, наверное, минут через 20. У них вот overestimate уже начинается по времени. The camera? Oh, yes. Yeah, so the auto build ability was actually in the any percent speedrun for a bit at one point. Если что, это Because автобилд, from here, you который can мы actually flip получили. out of bounds using auto builds and then essentially fly to the final boss from here. So yeah, but we're actually gonna, if I can go back up to the sky, D-pad up. Hello? Uh-oh. There's no D-pad up. D-pad up? Okay, well maybe we're not going back there. All right, I guess we're doing it over here then. Interesting. This is a well-programmed game. Yeah. Well, we are playing on a down patch. I think that we also don't have a surface map. Yeah, Which we might be also the problem. don't. No, that's not the problem because we do this in. Well, I guess the All Dungeons speedrun does this on 1.1, and not on 1.0. Maybe this is a 1.0 thing that I'm just not aware of. Where I forgot where the steering stick is here. There should be a steering stick somewhere around here. Can Maybe I I'm just misremembering give something. shout-outs to... Oh, I remember. We were supposed to get the steering stick from where we fell in, so we don't actually have the steering stick here with us. All right, well, that's fine. We can just actually use these wings right here. So let's see. We should have some spare wings. Yeah. Okay. Oh, yeah. We take out materials. Oh, I didn't know you could do that. Right. So I need a surface to prop this up against.
I guess we'll try doing it like this. Are you going to stay there? Yes. Okay, good. Brace it against the lamp. Yeah. So what we're going to do is we're going to make a contraption like this. Okay, so now we have that contraption saved to our auto build history. And what we can do actually is this glitch called auto build cancel, where we basically close out but then take out the auto build contraption at the same time. The inputs are kind of awkward, but basically this allows us to walk around with the auto build contraption just kind of floating above our heads like this. Also, I forgot that I actually do have to turn off gyro for this, otherwise the contraption does just kind of float away. So, oh yeah, we want to bring over one more wing here for the 3 wings that this takes. Again, unfortunately, this isn't going to look as cool because we are on version 1.0 of this game where this glitch doesn't work quite as well, but we'll still get to show it off here. You mean after a patch, the game got more broken? Somehow, yeah. Fix one bug, then find another. All right, so we can use this wing that we have here to bring back the contraption down for us, and we can actually sort of just ride the contraption that we're on. Yeah. Yeah, so this goes a lot faster on the 1.1 version of the game. It's kind of slow for the 1.0 version, which is why the other speedrun categories use the 1.1 version of the game and not 1.0. Also, here's the ceiling of the depths right here. I wonder if we'll find any stalactites. I heard that you can clip in those. Oh, neat. But, yeah, so this Я вот is сейчас how you ставку would готов. traverse, the world through a lot of Я failed 10 минут назад corridors, хотел сделать with ставку, this game протянет ли он specifically. вот здесь With the 20 combination минут. of this and Pocket Протянет. Rocket, you Вот have, Pocket Rocket for your short бесполезная distance travel bursts, информация that с you can do, and бесполезными also then гличами, auto-build которые canceling, просто auto-build затягивают cancel все sliding, это. which is what Ради this is called, or чего? ABC sliding for short, that you do for those really long distance ones that you do. My favorite way to traverse Hyrule is with a beautiful view of just a wing in the way. Oh, some interesting layering we got right here. Oh, fancy. This is like live speedrun science. See, I wonder, I think that's a Yiga hideout. Why does this look like an anime opening of just Link running? You're It's a- right. Yeah, right? Oh. Oh, Oh, we're dead. Aw. rip. All right, but yeah, hope that impromptu glitch exhibition was good. But yeah, that's it for me. I'm Gymnast86. Thank you guys for watching, and let's hear it for Baldur's Gate. Woo! Baldur's Gate! Нет, не будет Baldur's Gate.